Yeah. So we are discussing about the performance testing life cycle. Okay. So why we need to run the POC in the sense so whenever the client is not clear about the tool and all. Okay. So they are not clear about the tool, which tool we need to use for the testing. Testing ki ఏ tool use చేయాలి, whether it is a JMeter or load runner or something else, ఏది అని తెలియనప్పుడు you need to do the POC on the client application and you need to finalize one tool. Either it may be a JMeter, it may be a load runner. So any one tool you need to finalize. So దానికోసం మనం POC చేస్తాం. Okay. So POC ఎలా చేస్తాము? First we need to reach out to the development team or business team and we need to ask them to provide the KT session on that particular application. So why we require KT session on that particular application and all? You don't know about the application, right? So first time నువ్వు అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఓకే, వర్క్ చేయాలి. సో యు ఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో దేర్ ఫార్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ దట్. సో అప్లికేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో తెలుసుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి? యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆర్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు business team. Okay, ask them to provide the KT session. KT means knowledge transfer. Okay, ask them to provide they can share the KT with you. అప్లికేషన్ ఏంటి, అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏమేమి ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి, ఎందుకు వాడతారు, ఎక్కడ వాడతారు, ఎవరు వాడతారు. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై బిజినెస్ టీమ్. సో దెన్ identify any two scenarios, 2 or 3 scenarios like launch, login and logout. Like that, identify any 3 scenarios, 3 or 4 scenarios, whatever it may be, based on your interest. So you can decide yourself. So I am telling so 3 scenarios you can identify, like launching, login and logout. So you can record those scenarios using JMeter and you can check it out whether JMeter is compatible to record those actions or not. JMeter తో మనం రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా, you need to check it out. Yes, we are able to record those actions using JMeter. Then what you can do? So you can tell to your client saying that JMeter is compatible to test your application. So therefore I am using JMeter. Okay. In some scenarios, people what they can do? So they can go with multiple approach. Multiple approach means they can use different tools. 2 tools they can use to do the POC and they can check it out JMeterతో రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా, load runner మన కంపాటబిలిటీ ఉందా లేదా. సో లైక్ దట్ పీపుల్ దే కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ విత్ 2 tools అండ్ ఫైనల్లీ దే కెన్ గో విత్ టు ద క్లయింట్. ఓకే, సో క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తారు, ఓకే, సో 2 tools ఆర్ సపోర్టింగ్ టు టెస్ట్ యువర్ అప్లికేషన్. సో which tool I need to use. So why? Because we need to get the confirmation from the client only. Why? Because they are they are paying the salaries and all. So therefore they are the owners. Okay, so you need to get the confirmation from them. So you need to explain them about POC and all. నేను POC చేశాను, సో JMeter సపోర్ట్ చేస్తుంది, లోడ్ రన్నర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఏ టూల్ నేను వాడాలి. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. ఓకే, సో దే విల్ డిసైడ్ ఫైనల్లీ. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ద POC and all. So day to day what I am recommending you and what I am suggesting you that you need to go through the session. Okay, whatever the material I am giving, so you need to go through the material and you need to try to by heart the information. So then only the continuation will be there. ఈరోజు చెప్పేస్తాను, మీరు వింటారు, సో తర్వాత వదిలేస్తారు, దానికి రేపొద్దున కంటిన్యూషన్ రాదు. సో ఎవ్రీ టైమ్ సో రెడ్డి గారు వచ్చారు మళ్ళీ మొదలు పెట్టండి అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఓకే, సో చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పి, నిన్న చెప్పింది ఈరోజు చెప్పి, మళ్ళీ ఈరోజు చెప్పేది చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ లాగింగ్ అండ్ ఆల్. సో వీ కెనాట్ ఫినిష్ అవర్ సిలబస్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ డ్యూరేషన్. సో కాబట్టి మీకు తొందరగా జాబ్ రావాలన్నా, మీకు సబ్జెక్ట్ రావాలన్నా, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, so just I'll recommend you that. So every day you need to watch the video again and whatever the material I have given I have given the material to you PDF, right? You need to go through the material, right? So then only you can get the knowledge and quickly you can get the job. Okay, these 2 things you need to follow. Okay, so these are the things yesterday we have been discussed about the POC and all. So let me jump on to requirement gathering. Okay, so requirement gathering ఎందుకు చేయాలి అంటే so let me give you one simple example over here. So why we need to gather the requirements and all. See, you are the owner. Okay, మీకు ఒక దగ్గర సైట్ ఉంది, right? You are the owner and you are planning to construct a house there in that particular location. Okay,
సో అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు వేరే వాడికి సో యూ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ యువర్ సైట్ టు సంబడి ఎల్స్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు బిల్డ్ ద హౌస్ యాజ్ పర్ ద ప్లాన్. ఓకే, సో ప్లాన్ ప్రకారం మనం చేయాలి. సో దేర్ విల్ బి సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్? సో ఎలా ఉండాలి, ఇల్లు ఎలా ఉండాలి, సింగిల్ ఫ్లోరా, డబుల్ ఫ్లోరా, లేకపోతే డూప్లెక్స్ హౌసా, లేకపోతే ఏంటి, ఎలా కట్టాలి, రైట్? వాట్ అండ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వి రిక్వైర్, ఏమేమి ఉండాలి, ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలి, ఏమేమి మెటీరియల్ వాడాలి, సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, మెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ ద ద సైట్ ఓనర్ or client simply you can call. Okay, so ఎన్నో రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ సిమిలర్లీ here we are going to test the application, client application software. So here also we have the requirements. So already we have listed the requirements yesterday, right? Let me list it down. So the requirement is very very important. So మీరు నిద్రలో లేపడినా కూడా మీకు చెప్పేటట్లు ఉండాలి. What are the requirements we can gather? CPTs we need to gather. So expected response times we need to gather. Okay, so then expected load. Okay, so expected load we need to gather, and how many types of testings we need to execute. So types of testings, and TPS or throughput, and finally the resource utilizations. Okay, so these are all the things you need to capture from the client or from the business analyst, from the business people. So these 6 you should remember. Okay, so now what we need to do, how we can gather these 6, ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అంటే, so being a performance tester, whenever you are gathering the requirements and all like this, you need to reach out to the product owner or business people. Product owner is nothing but client. So client నే మనం product owner అయినా అనొచ్చు. So I can use only technical terms here. Okay, so technical terms use చేస్తే you can get some knowledge about the technical terms and all. So కాబట్టి technical terms వాడతాను. Okay, so you need to remember those things. Okay, so we need to reach out to the business team, or we need to reach out to the client, and we need to ask to provide these information and all. So we need to gather critical business transaction, we need to gather the expected response times, we need to gather the expected load, and we need to gather types of testings and TPS, and finally resource utilizations. So these things and all we need to gather from the client. So once you have been gathered these requirements and all, what you need to do, so you need to get the approval from the client. So how you can get the approval? You need to drop an email. Okay, so drop an email to your client and your manager and your architects and you also high level people and all. Okay, drop an email saying that so the requirements are the following are the requirements have been captured from the client. So can you please confirm on the same, or can you please approve? So like that, drop an email. So people, they'll they will acknowledge that mail. So acknowledge ante so approved ano lekapothe so edo okati, so the people they can approve your mail. Okay, so that is how you can get approval and all. Okay, so in the real time. So now see, ఇందాక నేను చెప్పాను ఇల్లు కడుతున్నాము. సో ఇల్లు కడుతున్నాము, సో మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఇల్లు పక్కనోడు ఇల్లుని చూసి కాపీ చేసి మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో పక్కనోడు ఆల్రెడీ ఒక ఇల్లు కట్టి ఉంటాడు, సేమ్ వాడికి లాగే మనకి వాడి ప్లాన్ నచ్చింది, సో వీ నీడ్ టు ఫాలో ద సేమ్ ప్లాన్. మనకి ఆల్రెడీ ఉంది ఒక ఇల్లు, ఆ ఇల్లుని చూసి ఇంకో ఇల్లు కట్టాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, ఆ ఇంటి ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే మీకు ఎంత సిమెంట్ పట్టింది, ఎన్ని లోడ్ ఇసుక అయింది, ఎంత ప్లేస్లో కట్టారు, ఎన్ని రోజులు పట్టింది, ఏమేం పెయింట్స్ వాడారు, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ ద the people who ever already constructed their home. Okay, so first time కడుతున్నావు, you do not have any idea, నీకు ఏం ఐడియా లేదు, బట్ ఇల్లు కట్టాలి. సో దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్లీ ఓకే, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ అ న్యూ హౌస్. ఓకే, యూ do not have any what we call the approach. ఓకే, సో ఇలాగా మల్టిపుల్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి మనకి. సో ఇల్లు ఆల్రెడీ మనకి పక్కన ఎవడో కట్టి ఉన్నాడు, దాన్ని చూసి కట్టుకోవచ్చు, లేదా కొత్త ఇల్లు కట్టచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ డిజైన్స్ తెచ్చుకొని కట్టించుకోవచ్చు. సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. లైక్ సిమిలర్లీ, okay, so requirement gathering also, so based on the application we need to gather the requirements. So let me
go with the scenarios. Scenario 1. So the application is completely new application. App is completely new application. Completely new. Okay. So దీన్ని అయితే ఎలా scenarios capture చేయాలి? Scenario number 2. So the application is already in production. Already in production. Okay. Scenario number 3. Okay. So application is not in production. App is not in production. Okay. So in this again we are having two scenarios. 3.1. Okay. So we have the competitor. We have the competitor. Okay. In second one, we have the core business. We means our client. So we have the core business. Okay. So these are the scenarios you need to remember. So people they'll ask you in the interview. Okay. So they'll ask you like, so I have a scenario. In my scenario, I am gathering the requirements, but my application is completely new application. So then how I can gather the requirements? So that like that people they'll ask you in the interview. Getting my point right? So my approach is, so I want to gather the requirements, but my application is a completely new application. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి? సో ద థింగ్ ఈజ్ ఇవన్నీ మీరు క్యాప్చర్ చేయాలి. ద అప్రోచ్ ఇట్ విల్ చేంజ్. మీరు ఇవే క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి యూనో. సో బట్ అప్రోచ్ అనేది మారుతుంది. సి ఈ ఆరింటిని మీరు ఏమనుకుంటారు? ఓకే. సో మీరు ఇది ఇందాక మనం కన్స్ట్రక్షన్ గురించి మాట్లాడినాం కదా. సో ఇంటి గురించి, ఇంటికి ఎన్ని రోజులు మీరు సో ఎన్ని రోజులు మీరు పట్టింది కంప్లీట్ చేయడానికి, సో ఎన్ని లోడ్ ఇసుక వాడారు, ఎన్ని లోడ్ సిమెంట్ వాడారు, ఎంతమంది మనుషులు వాడినారు. ఓకే. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఎన్ని రోజులు జరిగింది, పెయింటింగ్ ఎన్ని రోజులు పట్టింది, ఫ్లోరింగ్ ఎన్ని రోజులు పట్టింది. సో ఇలాగా స్టోరీస్ అంతా సేమ్గా ఉండొచ్చు, బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద depending on the site and depending on the house size and depending on the many aspects, the requirements it may change, right? ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్కటి మారుతూ ఉంటాయి. సో అలాగా మన అప్లికేషన్ సినారియోని బట్టి సో the approach it will change. So finally we need to capture the 6 only, but approach it will change. Okay. So most of the time so we will get a chance to work on this scenario. Application is completely new application. ఓకే. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దేర్ ఈజ్ నో వే. ఓకే. ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్, దెన్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ ద బిజినెస్ టీమ్ అండ్ ఆల్సో విత్ ద స్టేక్ హోల్డర్. స్టేక్ హోల్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్. ఓకే. సో యూ నీడ్ టు touch base with the client and also with the business team, and you have to ask them to provide so this requirements and all. If the application is a completely new application, even the business team also they do not aware about the requirements and all. So day to day the requirements it will change. Okay. If the completely new application means even the client also do not have some knowledge about the application. వాడికి కూడా కన్ఫర్మేషన్ తెలియదు. సో ద పీపుల్ వాట్ దే కెన్ డూ, దే కెన్ చేంజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ యాజ్ వెల్. హూ నోస్? సో దేర్ ఫోర్ daily what you need to do, so you need to ask them to, you need to reach them and you need to ask them to provide the requirements. Okay. So these are like CBT, expected response times, expected load, types of testing, these are all things you need to ask them to provide. So therefore they can provide you. Okay. That is the direct approach. Okay. So here there is no third party tool and nothing will be there. So directly you can reach out to the team, or you can reach out to business team, or you can reach out to what we call the client or stakeholder, ask them to provide this information so they can share you. So that is the first one, scenario number 1. In scenario number 2, application is already in production. So what do you mean by production? Means so meet.google.com. So this is one application. This is already in production, I can say. So why I am telling that particular application in production means
already people like you, like me, we are using. So therefore I can say, so this particular application is in production. Flipkart application is in production. Facebook application is in production, Amazon. Okay, so your APSRTC.in something application is already in production. WhatsApp application is already in production. Okay, Twitter, okay, Instagram, okay, so Cricinfo, ESPN.in. Okay, so these are all Agio, so like that, whatever the application currently you are using, right? So I can say those applications are in production. So production means already it is using by the end user, right? So we are the end users, right? You are the end user, I am the end user and all, right? So we can say that those applications are in production. So this is the second scenario we are discussing now. Application is already in production. If the application is completely new application, that is not there in the production. Okay, so not there in the production. Now we are going to build that particular software. Okay, so now we are discussing about application already in production. So what it means? Okay, so we are aware about the Flipkart, right? So Flipkart application is already in production. Okay, see, whenever you are trying to open the Flipkart, okay, so you have landed on the Flipkart page. Okay, so but the thing is that whenever you are placing the order in the Flipkart, okay, so the transaction getting failed. Not only for you, too many people, they are facing the same issue. Okay, so what is the issue? So all the futures are working fine except payment. Okay, so payment future is not working. So everybody, we are now using the Flipkart. That's why I have taken the Flipkart as an example. So one of the key future saying that I am saying that that particular what is that payment future is not working. Okay, so payment future అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు. So therefore, so people, they cannot place the order, right? So they cannot place the order. You can go with COD and all. So whatever the order you are going like COD or payment and all, so it is not accepting. It is throwing an error saying that unable to place the order right now, right away. Okay, so you are getting such kind of error message. So therefore, so like you people, they are not going to place the orders and all using Flipkart. So therefore Flipkart, they are going to lose the people, they are going to lose the money and all. So people, see, I am trying to purchase this particular thing. I am going to purchase this nothing phone, something else, okay, from here. Okay, so I am trying to place the order, but I am unable to place the order here. What happens? So I am trying to place the order like this. I will go here, nothing mobile, and I will try to place, but it is throwing an error saying that unable to process your request or unable to. So buy now అని click చేస్తాను. Okay, it is unable to process the this particular thing and all. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? I cannot purchase that particular product from the Flipkart. So therefore I can go with some other alternatives, because ఎందుకు, I need to purchase the nothing phone, right? Nothing phone ని కొనుక్కోవాలి. Flipkart కాకపోతే సంథింగ్ కార్ట్, సంథింగ్ ఈ కార్టో ఓ కార్టో ఎన్ కార్టో I can go and I can purchase from there. I can search for the alternative. So therefore the end users like me, so whoever are not satisfied with the Flipkart, so they can move to some other some other websites and they can purchase the thing from there, right? Nothing from there, like that. So people, they are going to migrate from here to somewhere else. So therefore the service provider like Flipkart, they are going to lose the money. Okay, so అలాగా ఒక ఇష్యూ ఉంది ఇప్పుడు. Okay, that is the issue now. What is the issue? People, they are not able to place the orders and they are getting the error. So therefore your service provider like Flipkart, so they will come to us. మన దగ్గరికి వస్తారు. మన దగ్గరికి వచ్చి, so they will tell us, so we are facing this issue in the production. Okay, so application already live లో ఉంది. live లో అంటే production. So we are facing this kind of issue. So you need to find out that issue where it is coming and you need to fix it out. So that is the so conclusion in between the client and service provider. ఓకే, వాడు వచ్చి మనకి చెప్తాడు ఇలాగ ఉంది ఇష్యూ, దీన్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీరు చూసుకోవాలి.
అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్? సో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఏమేమి ఎక్కడెక్కడ మనకి ఇష్యూ ఉంది, ఓకే? సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎంత ఉండాలి, ఎంత లోడ్ పెట్టాలి మనము, సో అవన్నీ మనకి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ మనకు కావాలి. హౌ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ రైట్ నౌ, అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు, సో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్ యూ నీడ్ టు గ్యాదర్. Okay, so application already in production, so what you can do, so you can gather the requirements and all from using third party tools. Okay, so we have some third party tools like Splunk tool, we have. So using the Splunk tool, what you can do, you can gather the requirements. So these things and all you can gather. CBDs you can gather, expected response times you can gather, expected load you can gather. Okay, so this resource utilization you can gather. So these many things you can gather. So using third party tool, so I can say Splunk. Okay, so but there is a separate team for the Splunk. You no need to worry about that. Splunk tool అయితే మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి మనకు తెలియదు కదా, ఇదే అనుకోవద్దు. So there will be a separate team for that. So so those people they can gather the requirements and they will share with you. Okay, so ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఏం చెప్పాలి అంటే, so whenever the application is in production, so what I can do, okay, so I can use the Splunk tool, and using the Splunk tool I can gather the historical data for 1 year. So from that historical data I can identify the peak month, from the peak month I can identify the peak week, from the peak month I can identify the peak day, from the peak day I can identify the peak hour. So from there I can gather the requirements. So these requirements I can gather critical business transactions, expected response times, expected load, and resource utilization. So these things and all I can gather from there. So this you need to remember. But ఎలా చేయాలి ఏంటి, so that is not at all required. Okay, so there will be a separate team for that. So you no need to worry about that. So in the real time also you do not get a chance to work on that. But sometimes I have some people they have asked me about this question in the interview, so that's why I have included here in the requirements gathering as a scenario. Okay, so if the application is already in production, so you need to get the historical log. Historical log etla untundi ante, see I am using the browser here, so go here and click on the history, you can get the history and all, right? So you can get the history. If you click on the history here, so you can see the history related to so what and all things you have been browsed from your mission. So like similarly you can get the logs in the Splunk tool, your application logs and all you can get it. So from that, so you need to gather the historical data. మనం మీరు హిస్టరీ చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని రోజుల హిస్టరీ కూడా ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ, మీకు స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ హియర్ యూ కెన్ సీ హిస్టరీ అనేది 1 వీక్ ఉంటుంది, 1 మంత్ ఉండొచ్చు. యూ కెన్ సీ మెనీ థింగ్స్ ఇస్ దేర్, రైట్? లైక్ సిమిలర్లీ, సో సో యూ కెన్ సీ ద హిస్టారికల్ డేటా సో ఇన్ ద Splunk టూల్. సో హిస్టారికల్ డేటా మనం ఎంతవరకు క్యాప్చర్ చేసుకోవాలంటే, హిస్టారికల్ డేటా 1 year historical data you need to capture. So from this 1 year, so you need to capture peak month. Peak month అంటే ఏ మంత్లో మనకి యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంది, సో దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. అండ్ దెన్ సో ఫ్రమ్ ద పీక్ మంత్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పీక్ వీక్. సో మంత్లో వీక్స్ ఉంటాయి మనకు, ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ రిమెంబర్. సో పీక్ వీక్ నుంచి యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పీక్ డే. సో వీక్లో మనకి 7 days ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ ద 7 days ఐడెంటిఫై ద పీక్ డే. ఓకే, సో ఏ డేకి మనకి ఎక్కువ యూటిలైజేషన్ ఉంది, సో దట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. అండ్ ఫైనల్లీ సో డే అనగానే మళ్ళీ మనకి అవర్స్ ఉంటాయి, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పీక్ అవర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద హిస్టారికల్ డేటా, 1 year historical data we need to collect. So from that 1 year historical data we can get that 12 month statistics. From the 12 months identify the peak month. So from the peak month identify the peak week. So from the peak week identify the peak day. From the peak day you need to identify the peak hour. So దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, సో 1 year సంబంధించిన మనం జస్ట్ a second I will be on hold.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము సంథింగ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. యా, సో మీ ఇంటికి సంబంధించిన పవర్ కన్జంప్షన్ తీసుకుందాం. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద పవర్ కన్జంప్షన్, రైట్? 1 ఇయర్కి సంబంధించిన పవర్ కన్జంప్షన్ మీరు తీసుకోవచ్చు, జనవరి టు డిసెంబర్. సో జనవరి ఎన్ని యూనిట్లు కాలినాయి, ఓకే, సో ఫిబ్రవరి ఎన్ని యూనిట్లు కాలినాయి, అలాగా. సో మీకు 12 నెలలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉంటుంది, రైట్? సో మీరు అన్ని 12 బిల్లులు చూసి, సో యూ కెన్ సే దట్ ఏ మంత్లో మనకి ఎక్కువ బిల్ వచ్చింది. సో యూ కెన్ సే మే మంత్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ హై బిల్ అంటారు. ఓకే, ఎందుకు మే మంత్లో ఎక్కువ బిల్ ఉంది అంటే, సో యూటిలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ హై. సో ఐ కెన్ సే మే మంత్ ఈజ్ ద పీక్ మంత్ పవర్ కన్జంప్షన్కి. సో మే మంత్ మనకి పీక్ మంత్. సో ఐ కెన్ సే పీక్ మంత్ ఈజ్ ద మే. సో మే మంత్లో కూడా మళ్ళీ ఎన్ని మనకి వీక్స్ ఉంటాయి, 4 to 5 వీక్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 వీక్స్లో ఏ వీక్లో మనకి కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంది, ఫస్ట్ వీకా, సెకండ్ వీకా, థర్డ్ వీకా, ఫోర్త్ వీకా, లెట్ us అస్యూమ్. సో థర్డ్ వీక్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ వెరీ హై. థర్డ్ వీక్లో అగైన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద వీక్ మీన్స్ 7 days విల్ బి దేర్. 7 daysలో మళ్ళీ ఏ డేకి పీక్ ఎక్కువ ఉంది, మండేనా, ట్యూస్డేనా, వెనస్డేనా, థర్స్డేనా, ఫ్రైడేనా. సో లైక్ దట్ you need to identify the peak month, then peak week, then peak day, then peak hour. So like that ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే మీ పవర్ కన్జంప్షన్ ఐడెంటిఫై చేశారో, ఏ వీక్, ఏ మంత్, ఏ డే అని, లైక్ సిమిలర్లీ you need to identify the statistics from the historical data. So this and all can be taken care by your what we call your Splunk team. You no need to worry about that. So you can ignore this, but try to remember this one. That's all. Historical data ఎలా తీసుకుంటారు. So this theoretically you should aware. Okay, so that's why I'm telling to you. So remaining you can ignore it. Okay, so if the application is already in production, so then we need to use the third party tools like Splunk. Okay, so let me mention here. So using Splunk, so what we can do, so we can collect the historical data, 1 year historical data we can collect. So from this 1 year historical data, identify the peak month. From the peak month, identify the peak week. From the peak week, identify the peak day. From the peak day, identify peak hour. So from this peak hour, so we can identify the critical business transactions, expected response time, expected load, and TPS and resource utilization. So these things and all, so we can capture from this peak hour. So peak hour ante utilization eppudu ekku undi, so vaatiki. Okay, so like that, so you need to follow this approach. So whenever the application is in production. Coming to third one, scenario number 3, application is not in production but we have the competitor. Okay, just now I have been mentioned one example. Okay, so we are planning to construct a home, but that is a duplicated one ante already పక్కన ఎవడో కట్టున్నాడు, దాన్ని చూసి మనం కట్టాలి. అప్పుడు డైరెక్ట్లీ వాట్ యూ కెన్ డూ, you can go to the competitor and you can ask them to provide the information related to the requirements and all. ఎంతమంది ఎన్ని రోజులు కట్టారు, ఎంతమంది కూలీలు వాడారు, ఎంత సిమెంట్ వాడారు, ఎంత ఇసుక వాడారు, ఫ్లోరింగ్కి ఏం వాడారు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ and all you can go and you can get. Okay, that is about application not in production but we have the competitor. Already మన competitor ఉన్నాడు, so then you can go to the competitor and you can ask them to provide the information and all, right? So in such cases, people they do not provide. Some people they can provide the information. Some people they do not provide. So therefore, your client also do not accept such kind of things and all. So therefore, most of the cases we do not follow this approach. This approach అనేది follow. ఎందుకంటే, and I am the competitor to Flipkart. So Flipkart place లో నేను ఏం పెడుతున్నాను, something note cart or something ఏదో cart పెడతా, M cart or Madhu's cart అని పెడతాను. So people, if I am the competitor and I can sell all the all the products which are available in the Flipkart, so I am going to sell from Madhu's cart.
సో నేను ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఇవ్వడు వాడు. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద కాంపిటీటర్ టు ద ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్ హిస్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్. సో therefore people they cannot provide the exact statistics and all. So therefore so this approach we do not follow in the real time. So you can ignore this approach. And third one, next one, last one. So we have the core business. So what it mean ante, so let us assume I am selling some handmade items and all from my home. Okay, I have the physical store. Okay, so let us assume we are staying in one place like say Raichoti or something else. Okay, so I am selling something out there. Homemade items నేను ఒక స్టోర్ పెట్టి స్టోర్లో అమ్ముతున్నాను. So my business is very good, it is running very fine. So there is too much of load is coming, too much of people they are coming and they are buying the things and all from me, and stock is it is selling very fastly. Taka sell అయిపోతుంది. So what I am trying to do here, so instead of decrease the rush and all, I am planning to sell my items using the application through an online నుంచి నేను సెల్ చేయాలనుకుంటాను. So therefore, so such kind of people they can come to us and they'll ask us to build a application కావాలి కదా, మనం ఏదైనా కొనాలి, ఏదైనా అమ్మాలి ఆన్లైన్లో అనుకుంటే, సో దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ని బిల్డ్ చేయమని మన డెవలపర్స్ అడిగారు, వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు. సో మనం టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు సో అప్లికేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద కోర్ బిజినెస్ అండ్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్ ఇన్ టు ద ఆన్లైన్ బిజినెస్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో you need to reach out to the business people, or you need to reach out to the core business team. Okay, already business ఉంది కాబట్టి, so client business you can go to the client store and you can see and you can go and you can talk to the manager. So managers ఉంటారు physical store అయితే, you can ask them to provide the information, right? సో రోజు ఎంతమంది వస్తున్నారు, సో ఎంతమంది కొంటున్నారు, ఎంతమంది చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే, సో how many transactions you are how many transactions are happening per day. Okay, how many people they are coming, so at what point of time the people they are coming, either in the morning or in the afternoon or in the evening or so late night. So these kind of information and all we need to get from the business team or from the shop store. Okay, so ఎప్పుడు వస్తున్నారు means that is the peak hour. Okay, how many people they are coming, so that is the expected load. Okay, how many transactions we are having, that is the TPS. Okay, how many transactions happening per day or per that is called TPS. Okay, like that you need to gather the requirements and all from the business team or from the stores. So you cannot get that opportunity. So why? Because in between you and in between the client, so there will be a business analyst, there will be a business team. So business team what they can do, so they can gather the information and all and they can share with you. You no need to worry about that. Okay, so this scenario also it do not come. Okay, it would rather, but some people they are asking in the interview, that's why I have been mentioned here. So most of the time people they will ask you about scenario number 1 and scenario number 2, those two only. 90% of the cases people they will ask you about the scenario number 1 and 10 to 15% people they will ask you about scenario number 2. So these things are all you should remember. Okay, that's why I am telling you. Okay, so people they will ask in the interview, so what and all requirements you can gather, or what and all requirements you can gather, like that people they will ask you. I have a scenario, so in my scenario my application is a completely new application. What is your approach to gather the requirements? How you are gathering the requirements? Okay, can you please explain about the requirement gathering? So like that people they will ask you. So then you need to tell, as part of requirement gathering, so I can reach out to the business team, or I can reach out to the stakeholder or the client. Okay, I can reach out and I can ask them to provide the requirements like critical business transactions. What are the critical business transactions I need to test it out, and what is the expected response time for each and every critical business transaction, like for launch how much time it can take, for login how much time I need to consider, for logout how much time I need to consider, like that for each and every critical business transaction. So we need to get the expected response times, and we need to get how much expected load we need to apply on the client application, and how many types of testings we need to execute,
and is there any acceptance criteria for TPS, like how many number of transactions we need to achieve, and what about like resource utilizations like CPU, memory, disk, network utilizations. So these things and all I can capture from the client. So like this you need to tell. So then so if they are going to concentrate on any scenarios, so they can ask you about the scenario. So let's say that so my application is a completely new application, then how you can gather. So if your application is a completely new application, so then I can reach out to the client, or I can reach out to the business team, and I can ask them to provide the information like CVT's expected response time. So this story you need to explain. So if the application is a completely new application, so even the client is also do not have the proper information with them. So therefore daily we need to touch base with them, we need to touch with them, and we need to ask them to provide the information and all. So once we have been gathered the requirements and all, so we need to get the approval for that requirements and all. So for that so we'll drop an email to all the higher officials and all, and we'll get the approval. So this is how you need to remember and you need to explain in the interview. So this is about requirement gathering phase. Okay. So far we have been completed the POC and requirement gathering. Okay. So next one, test plan preparation. So ఇప్పుడు మీకుంది. Okay. So if we come back to the our example like construction. ఓకే. సో మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి, నువ్వు ఎట్లా కట్టాలా ఇల్లు, ఏం కట్టాలా, ఎక్కడ కట్టాలా, రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. సో నౌ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద ప్లాన్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద ప్లాన్ వెన్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద కన్స్ట్రక్షన్, వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్. ఓకే. సో బేస్ ఎప్పుడు వేస్తావు, పిల్లర్స్ ఎప్పుడు వేస్తావు, వాల్స్ ఎప్పుడు వేస్తావు, దాన్ని ఏమంటారు, మౌల్డింగ్ ఎప్పుడు వేస్తావు, సో ఫ్లోరింగ్ ఎప్పుడు చేస్తావు, పెయింట్స్ ఎప్పుడు వేస్తావు, ప్లాస్టింగ్ ఎప్పుడు వేస్తావు, ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ ఎప్పుడు వేస్తావు. So these kind of the details and all you need to give. Okay, so you need to prepare a plan for that. So like similarly, okay, so we need to provide the plan. ఏమేం చేస్తాను నేను, performance testing అంటే what and all things I can do. Okay, so those things and all will be included in the plan, that is called test plan. Okay, so test plan is the high level document. So test plan is the high level document in general, so that can be prepared by your manager or by the team leads. Okay, nowadays people, everybody they are getting a opportunity to prepare the test plan and all. So therefore I will show you so how you can prepare the test plan and all. Okay, so but in the real time and all, so people who ever having the experience like 5 years, 6 years and all, or whoever having more experience and like your manager, your kids and all, so they can prepare the test plan and all. Okay, so I will show you so what and all test plan, what and all things will be there in it. Okay, how you need to prepare the test plan, so those things and all I will explain now. Okay, so test plan ante enti, test plan lo emem untayani aduguతారు people. Okay, have you prepared the test plan antaru. So yes, I have been prepared the test plan antam. So then what and all things will be there in the test plan, so that is the next ingredient question. Okay, so I can say that test plan is the high level document. In that I can include so what is the objective of my test, what is the aim. Okay, so what is the in scope, what is the out of the scope, and what and all tools I am going to use to test the client application, what and all are the timelines, and what and all tools I am using to test the client application, and what and all metrics I am going to capture, entry criteria, exit criteria. So like that these and all are the key things which I can include in the test plan. So like that you need to tell. I will show you the test plan, how it look like, what and all things will be there in it and all. Let me share the test plan with you. That look like copy paste job, nothing will be there in it. Okay, so మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా కూడా సో పీపుల్ దే కెన్ గివ్ యూ ద టెంప్లెట్. టెంప్లెట్ అంటే ఒక కాపీ ఇస్తారు మీకు. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫాలో దట్ కాపీ అండ్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు దట్. So this is the test plan document which I am showing with you now. Right now I will share this with you in the WhatsApp group and you can download it and you can see, right. So this is the template. You can see here I have mentioned my application name. NexoTMS is my application name. NexoTMS performance test approach document, and here also you can see the name. Okay, under that you can see there is a tabular format, tabular column.
original date when I am going to prepare this test approach. So I can give the name of that particular day. Okay, ఏ రోజు నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఆ రోజు డేట్ వేస్తాను. And you can see here document version. Whatever the document you are preparing, for each and every document there will be a version. So it will start from 1.0. సో ఫస్ట్ టైం నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇది 1.0, నెక్స్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను 1.1, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను 1.2 లైక్ దట్. ఓకే, సో document version it will change. Last revision date, so what it means, so if already this particular document is revisioned by somebody else, so then the people they can provide the revision date here. So already ఇంతకుముందు నేను ఏదైనా ప్రిపేర్ చేశాను, సో దట్ ఈస్ reviewed by higher officials like your lead or manager, so then they can provide the revision date and all. Okay, so release means so I have mentioned here September. What it means, so this Nexo TMS application is going to release in this month September. Okay, so prati oka application ki the build version will be there. Here you can say build version, so build version will be there. So this particular build version, so we are going to release in the September, so that's why I have been mentioned release as a September here. The build version enti ante whatever the software you are using, for each and every software there will be a version. We are using Android mobiles, you can see Android version is like 12 or 13 or 11, something else will be there. So you are aware about that. So and your software is nothing but your OS, మీ మొబైల్ ఉన్న OS కూడా, that is also one of the application, one of the software. So for that build version will be there. Like that, whatever the application you are using, whatever the game you are playing in your mobile and all, so there will be a version number for each and every application. So like similarly, so whatever the application you are working on, so whatever the build you are working on, so that build version will be there. So that build version you need to mention here. Okay, and program is nothing but project name. Here also you can mention the project name only. And performance engineer is nothing but whoever they are preparing this document, ఎవరైతే document prepare చేస్తున్నారో, so their name can be included here. So let us assume I am going to prepare this this document, so I can mention my name here. Document reviewer, so once you have been prepared this document, so you need to share this document with your manager or with your lead. So వాళ్ళ నేమ్స్ మనము ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ రివ్యూవర్స్ కింద వాళ్ళ పేరు మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ యూ కెన్ మెన్షన్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఓకే, వాళ్ళ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సి టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, రైట్. సో మనం ఏ చూసినా కూడా వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ అండ్ ఆల్, సో దేర్ షుడ్ బి ఏ ఇండెక్స్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ ఎందుకు, సో మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ చూసుంటాం, టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఇండెక్స్. So whatever the topics can be covered or whatever the topics will be included in that particular textbook, so those topics and all will be highlighted in the index. Okay, that is ఎందుకది ఈజీగా రెఫర్ చేసుకోవడానికి మనం. లైక్ సిమిలర్లీ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ యూ కెన్ సీ. సో ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్లో ఏమేమి నేను వాడాను, సో అది 4th పేజ్లో ఉంది, ఓవర్ యువర్ గోల్స్ 4th పేజ్లో ఉంది. లైక్ దట్ యూ కెన్ సీ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఈ డాక్యుమెంట్లో, ఏ పేజ్లో ఉన్నాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ద ఇండెక్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో టెస్ట్ అప్రోచ్, అప్రూవల్, ఆథరైజేషన్, సో ఎవడో నీకు అప్రూవ్ చేయాలి, సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. సో నేమ్, లెట్ us assume you are the performance engineer and I am your lead, so you can mention my name here, Madhusudan Reddy, and project role is project lead, and you can leave this approval as a empty. So once I have been reviewed this particular document, so I can feel that this particular document is looking good, so then I can write here approved. So like that, so people whoever they are going to give the approval under, so they can mention. Okay, you need to mention their names here, that's all. Okay, and you need to remember this the headings and all. ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు, సో టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంటాయి అని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద హెడ్డింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంటాయి అని అడుగుతారు. You need to remember, so what is the purpose of the document, what is the goal, what is the in scope, what is the out of the scope, assumptions, risk, okay, perform testing schedules, approach, what and all approach you are going to follow, what and all tools you are going to use. So like that, so what and all subheadings I have been mentioned here. So you need to remember these subheadings and all, headings and all you need to remember. Okay, see. Purpose,
ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి, టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే, సో టుడే లెట్ us assume you are working on one project. Okay, so today you are working on one project and since 1 year you are working on that project, and day after tomorrow you got a good approval, a good approach, so good approach means that so you got a good opportunity with so and so company, okay, with so heavy packages and all. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడే ఉంటారా, ఉండరు కదా, సో యూ కెన్ మూవ్ టు సమ్ అదర్ కంపెనీ. ఓకే, సో మీరు వెళ్ళిపోతారు, అప్పుడు మీరు ఎలా వాడారు, మీరు ఎలా టెస్టింగ్ చేశారు, ద పీపుల్ దే డు నాట్ అవేర్. సో దేర్ ఫోర్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద అప్రోచ్. నువ్వేం చేసావు, ఎలా చేసావు, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు షుడ్ బి రికార్డెడ్, యూ షుడ్ బి నోటెడ్. సో దాన్ని నోట్ చేసుకునే దానికి మనం యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేసాం, అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. The purpose of the performance testing strategy document is to provide the reference in the future for all the resources working on the performance testing process. See, okay, so alaga, so the points will be included in the this particular document and all. So this information and all the generic information, almost for all the projects the information could be same, there is no change at all. So only the project name it will change here. Okay, so under the purpose only the project name it will change, the remaining and all it do not change at all. So goals also it do not change. So what is your goal? So being a performance tester, so we need to identify the performance bottlenecks, we need to identify the issues, right? So those things only will be included here. So being a performance tester మనం ఏం చేయాలి. So this is also similar for all the applications. Abbreviations and acronyms and definitions, that is short forms. Perf అంటే performance అని, prod అంటే production అని, like that. So these are the short forms. Okay, short forms I have been mentioned here. ఇప్పుడు నేను రాస్తూ ఉంటాను. Okay, so మనం టైప్ చేస్తూ ఉంటాం, right, while chatting. So you will type like because. So because ని కొంతమంది ఏం చేస్తారు, BECOZ అని రాస్తారు. So that is not the spelling of because. So BECAUSC, that is the spelling of because. But the people they are writing like BCZ or BECOZ, like that people they are going to write. Okay, so who can understand that one? So nobody, they cannot understand. Okay, so therefore you need to mention here. So BECZ, nothing but because. So like that, whatever the short forms you are using, so those short forms can be included here in this particular table. Okay, so then people they can understand. So these assumptions and all these are the common, so you can ignore this, not an issue, and you can use the same thing. And timelines, this is important. సో టైమ్ లైన్స్ మీరు ఎప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు స్క్రిప్టింగ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తారు. సో లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేస్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. ఓకే, సో నేను ఇందాక చెప్పాను మనం బిల్డింగ్ కట్టాలి. సో ఎప్పుడు నువ్వు పిల్లర్స్ వేస్తావు, ఎప్పుడు నువ్వు బేస్ వేస్తావు, ఎప్పుడు నువ్వు వాల్స్ కడతావు. సో లైక్ దట్ ద ప్లాన్ విల్ బి దేర్. సో దట్ ప్లాన్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద దిస్ వన్ టెస్ట్ ప్లాన్. ఎస్టిమేషన్స్, ఏ రోజు స్టార్ట్ చేస్తాం, ఏ రోజు ఎండ్ చేస్తాం. సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఎస్టిమేషన్స్ అండ్ దట్ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద సినారియోస్ వాట్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇట్ అవుట్. మనం సినారియో టెస్ట్ చేస్తాం కదా, లాంచ్, లాగిన్, లాగౌట్ అండ్ ఆల్, you can see. So those scenario details and all will be included here, and you can see threshold here. Threshold means maximum time. Okay, so if the launch it is crossing greater than 1 second, then we cannot accept that one. So the response time should be less than 1 second only. So I do not accept greater than 1 second. So like that, this is called SLA, service level agreement. Service level agreement అంటే సో లాంచ్ మనకి 1 సెకండ్ లోపలనే ఉండాలి, అలా ఉండేటట్లు మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో అప్లికేషన్లో మీరు లాంచ్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో లెట్ us assume లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్ ఫేస్బుక్. సో ఇది మనకి 1 సెకండ్ లోపలనే వచ్చిందా లేదా. సో వచ్చింది అంటే ఐ కెన్ సే దట్ సో అప్లికేషన్ ఈస్ సో వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో యాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మన అప్లికేషన్ అనేది మనకి కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్తాను. సో రాలేదనుకోండి, సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సో వై ఇట్ ఈస్ it is not executed within that time. Okay, so అలాగా మనకి బేస్ లైన్ ఉండాలి కాబట్టి సో దట్ లైన్ బేస్ లైన్ is provided like a SLA here. You can see SLA,
ఇందాక చెప్పాను మనకి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియో, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం యూ నీడ్ టు గ్యాదర్, రైట్? ఫర్ లాంచ్ ఎంత ఉండాలి like that. You can see here, so we have been provided. Okay, so launch key, so this is the expected time. Okay, login key, this is the expected response time. Search for the product, this is the expected response time. Add to cart, so like that. Payment, this is expected response time, like that. For each and every critical business transaction, so you can see the expected response time is SLA. So SLA is also will be included in the test plan. Okay, these are all the critical business transactions, so which we are testing. Okay, so this are also will be included in the test plan. So tarvata nu em chestav being a performance tester, so which approach you can follow to complete these performance testing activities, so that approach will be included here. So em chestavu, I can gather the requirements, I execute the performance testing, I can prepare the scripting. So like that, whatever the activities will be there, so those activities will be included in the test approach. So this is also generic one, so this do not change. But coming to here, this estimations, it will change based on your based on your application, based on your timeline, it will change. And this critical business transactions, it will change application to application, so this information also it will change. Okay, so మీ అప్లికేషన్లో మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నారో వాటి నేమ్స్ అండ్ దోస్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ హియర్. How many types of testings you are going to execute? Okay, who will give that one? Types of testings, and I have mentioned only load test here. Okay, who will tell us to execute this test only, like that? Okay, I already told you as part of requirement gathering, so we can gather the types of testings, how many we need to execute and what and all those. So those information and all you would here. So let us assume I am going to execute only load test, so that's why I have been mentioned only load test here. So I am going to execute load test. టెస్టింగ్ గోల్స్, నువ్వేమేమి చేస్తావు? టెస్టింగ్ గోల్, నీ గోల్ ఏంటి? సో మై గోల్ ఈజ్ ఐ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద బాటిల్ నెక్. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద బాటిల్ నెక్. బాటిల్ నెక్స్ మీన్స్ ద ఇష్యూస్. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూస్. దట్ ఈస్ మై goal. So whatever the goals you do have being a performance tester, so those goals are included here. So this is also do not change. So this is also common for all the applications. Okay, and sequence diagrams means what is the diagram of the J meter. So what is the application architecture? Application architecture, that is a high level document. Okay, so your developers, they can provide you the application architecture and all. So you gather the information like diagrams, so you can place over here. So production diagram, so development team, not development team, devs people, they can give you, so you include the that particular diagram image. And application architecture, so this can be shared by developers, so ask them to provide, so they can give you and you can put over here. Okay, so API design principle, you can leave it. And in scope and out of the scope, so what and all you are testing. Okay, what and all things you are testing, that will comes under the in scope. What and all you are not testing, that will comes under the out of the scope. So let me give you one simple example on this. So around like 5 to 6 months you can see the future, payment future in the WhatsApp. So before that, around 1 year back, we do not have any payment future in the Facebook. I mean, not in the Facebook, in where here WhatsApp. Okay, so WhatsApp application we are not. So previously, whenever we have started initially using this WhatsApp and all, so there is no payment option. Nowadays we are getting the payment option in the WhatsApp as well, right? So let us assume 1 year back you have tested the WhatsApp application. At the time there is no future, the payment future. So that payment future will be included in the out of the scope. Okay, so here you can mention like out of the scope, under the out of the scope you can mention the payment future. Why? Because you are not testing the payment future right now, but in the future you can test it out. So what you are going to test in the future, so those things you can mention under the out of the scope, and currently you are not testing it out. So what are the things you are testing right now, so those things and all you can mention under the in scope. So in scope ante right now whatever you are testing, ఇప్పుడు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఇన్ స్కోప్ అంటాం. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయకుండా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా టెస్ట్ చేయాలనుకుంటాము, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. సో దోస్ విల్ బీ మెన్షన్ హియర్.
ఓకే, స్క్రిప్ట్ని నువ్వు ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తావు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్, యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో వర్క్డ్ మోడల్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. అండ్ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, ఏ టూల్ వాడుతున్నావు. ఓకే, సో దోస్ టూల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద ప్లాన్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ is nothing but server detail. Server details is nothing but your system details. Okay, so for each and every server, so there will be a separate mission will be there, separate computer will be there, like whatever we are using, like laptop, desktop, or whatever it may be, separate missions will be there. So if it is a laptop or if it is a desktop or if it is any mission, specifications will be there. మీరు ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నారు అనుకుందాం, ర్యామ్ ఎంత, నంబర్ ఆఫ్ కోడ్ ఏది వాడుతున్నారు, i3 వాడుతున్నారా, i5 వాడుతున్నారా, i7, సో విచ్ వన్ యూ ఆర్ యూజింగ్, దేర్ విల్ బి స్పెసిఫికేషన్స్, రైట్. సో సిమిలర్లీ, సో దేర్ విల్ బి స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్స్ యాజ్ వెల్. సర్వర్స్ కూడా మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సో దోస్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. సో మనం ఏ సర్వర్ వాడుతున్నాము, సో ఆ సర్వర్కి సంబంధించిన ర్యామ్ ఎంత, నంబర్ ఆఫ్ సిపియూ ఎంత, ప్రాసెసర్ ఏది, so those information and all I have been included here. This is very very important. Okay, so people, so they can recognize by asking this question. Okay, ఏం రికగ్నైజ్ చేస్తారంటే యు ఆర్ ద రియల్ టైమ్ గై ఆర్ ఫేక్ గై అనేది ఈజీగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే దానికి. సో దే కెన్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, మీ సర్వర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఫేక్ గై, the people they do not aware about this, what is server and what is the details and all, you cannot tell. So therefore people they can try easily, they can understand that okay, you are the fake guy, like that. So try to by heart the information. You can see here IP address. This is the IP address for each and every server, for each and every mission. So there will be a IP address. So మీరు చూస్తే సో మన మిషన్స్ కూడా IP address ఉంటుంది. So just type cmd and open the command prompt. Okay, so open the command prompt open చేసి just give the command ipconfig. Okay, so just type ipconfig. Okay, just hit enter button. See, IPv4 address. Okay, so this is my system IP address 192.168.55.102. This is the system, my system IP. Like similarly you can get the IP address in your mission. Server IP address will be there. So that I have been mentioned here. So this is the application server IP address and this is the DB server IP address. So that information will be included in the test plan. Okay, so and మనము ఏమేమి మానిటర్ చేస్తామో లైక్ CPU, memory, disk, so those things also will be included here. Okay, so this you will come to know going forward. You try to remember, that's all. And status and metrics, okay, so you can leave it, not an issue. And point of contacts, so development team నుంచి నువ్వు ఎవరెవరితో కాంటాక్ట్ అయ్యావు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. వాళ్ళ నేము, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ద కాల్ వర్క్ మీన్స్ ఫోన్ నంబర్. సో దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ test plan, how it look like, what are all things will be there in it and all. Okay, so nothing will be there. So whatever the sample document ఇప్పుడు మీకు ఎలా చూపించాను, so like similarly the sample documents will be there. Okay, so in your organizations and all, మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ కైనా వెళ్ళండి, so there will be a sample document and all, and ask them to provide the sample document and they will share with you. Okay, so వాళ్ళు ఇలా షేర్ చేస్తారు sample document. So based on this so you can prepare the test plan for yours. So just to change the names and all, so name change చేయండి, you can change the name here. And in risks and assumptions, this is common, you no need to change here. Estimations you can change from here, and transaction names and all, CBTs it will change, you can change this one. Okay, and this you no need to change. Types of testings based on your requirement, so you can include the number of testings over here. Okay, so this approach do not change, goal do not change. So application diagram it will change. So application diagram ask them to provide, so these diagrams and all, so you can include here. So those two it will change. So in scope మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నారో సో వాటిని ఇక్కడ పెట్టండి. అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ you can mention here. Script validation it do not change, working model it do not change,
and what tool you are using. If it is a J meter, you don't need to change here. Okay, so environment details, here you need to change it out based on your server details, you can put over here. So like this, that's all. Okay, so remaining and all same. This is how you can prepare the test plan. This is look like copy paste job. Okay, but you should aware ఎట్లా చేయాలా copy paste, what and all things we need to change and all. So those you should remember. Okay, so people they will ask you in the interview, so what is test plan? Have you get a chance to work on the test plan? Like that people they will ask you. ఎందుకు అలా అడుగుతారు అంటే most of the time so whoever the people having the experience and all very high, those people they can prepare the test plan and all. So nowadays people they are testing your skill, so whether you are having an idea or not. So that's why people they are asking like that. So what is test plan, what and all things will be there in it, have you prepared or not? Okay, so test plan is a high level document, so can be prepared by high level people. Okay, so in that we can include like what is the objective, what is the goal, what is the in scope, out of the scope, entry criteria, exit criteria, tool architecture, application architecture. Okay, architecture diagrams and all, what and all tools we are going to use to test the client application, timelines, critical business transactions, how many types of testings we are going to trigger, what and all metrics we are going to capture. Okay, so what and all deliverables we are going to give. Deliverables means ఏమేమి మనం క్లయింట్కి ఇస్తాము, ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ మనం షేర్ చేస్తాము. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ will be included in the test plan. So once you have been prepared the test plan like this, so what you need to do, so you need to send this test plan to the manager and also to the client. Okay, so clients ki managers ki andarki పంపించాలి and you need to ask them to approve it. Okay, so మీరు అప్రూవ్ చేయండి అని వాళ్ళకి చెప్పాలి. So once they have been approved, so then you can start the remaining activities and all. Okay, so once you get the approval, then only you need to go for the next approach. What is the next approach? So next one like workload model scripting and all. So next you need to go. Okay, so once you have been prepared the test plan documentation, you need to send the document to the not development team, you need to send to the manager, and also you need to send that to the client and ask them to. Okay, so once they have been approved. Hello, Madhu. Yeah. This one explain you want to create for a new project or existing project? Whatever the project it may be, for all the projects you need to prepare. Okay, so whatever the project it may be, so every time you need to prepare the test plan. Okay, whether it is an existing project or new project or whatever it may be. Okay, so whenever you are going to run the performance testing, okay, so before going to start the activities and all, so you need to prepare the test plan and you need to get the approval. Okay, so that is about test plan preparation, how you can prepare and all. Okay, so till here, so everything is the theory concepts. So from tomorrow onwards I am going to jump on to the what we call the practical things and all. Okay, yeah, I am stopping here for the day and I am recommending you to that. So please please watch the video again. Okay, if required. So if not, please go through the documentation whatever I am going to share with you. You need to by heart it. Okay, and yeah, I am stopping here for the day. Anything from your end you can ask me now.